very good afternoon to you. Welcome to Newsline on Melody 100.7 FM in Ibadan. In the headlines, federal government returns history to basic school curriculum. President Tinubu consoles the families of FIRS United Capital over Afriland Towers fire. In entertainment, Davido set to make a Coachella debut. And in entertainment, UK envoy hints at Nigeria-UK 6 trillion Naira current trade value highest ever. And in foreign, Rahul Gandhi says the Indian poll panel shows vote thieves. And on the sports scene, Super Eagles slip to 45th position in the latest FIFA ranking amidst World Cup qualification struggles. Details shortly. Thank you very much for being with us. My name is Riti Adegoke. Now the news in detail. We begin in entertainment where a Nigerian Afrobeat star David Adenike, known as Davido, is set to make his debut at the Coachella Music and Art Festival next year. The organizers recently unveiled the lineup ahead of the festival, and Davido was the only Nigerian artist to make the cut. However, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, and Karol G are the headliners for the 2026 Coachella. Also included in the lineup are Young Thug, Major Lazer, Swali, Teddy Swims, Giveon, and Centra C. And away from entertainment now, the federal government has reintroduced Nigerian history as a compulsory subject in the basic education curriculum to strengthen Nigerian national identity, unity, patriotism, and responsible citizenship. The Federal Ministry of Education introduced the development and now make the announcement stating that for the very first time in decades, Nigerian pupils will study history continuously from Primary 1 to JSS 3. The ministry added that the SSS 1 to SS 3 students will take the new civic and heritage studies integrating history with civic education. The statement, Ministry of Education, this reform is a priceless gift to the nation, reconnecting children with their roots while inspiring pride, unity, and commitment to national development. President Bola Ahmed Tinubu has expressed deep sorrow over Tuesday's fire outbreak at Afriland Towers on Broad Street, Lagos Island, which claimed lives and caused injuries. In a condolence message, the president commiserated with the families of the victims, the Federal Inland Revenue Service, FIRS, United Capital, and the United Bank for Africa, UBA, PLC, all of whom were affected by the tragedy. According to a statement by his Special Advisor on Information and Strategy, Mr. Bayo Ononuga, President Tinubu also extended sympathy to Afriland Properties Limited, owners of the tower, and to those currently receiving treatment for injuries sustained in the incident. President Bola Tinubu has warned political leaders to shun actions capable of undermining democracy. The president warned that citizens cannot enjoy the dividends of good governance in an atmosphere of conflict and insecurity. The president, in a nationwide address yesterday, which marked the end of emergency rule in Rivers State, said Nigerians who voted leaders into office deserve stability, not turmoil fueled by selfish political games. He stressed that harmony between the executive and legislature at both state and federal levels is vital to delivering development. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM, Ibadan. The news return shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room.
give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewasemi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody FM 100.7. Thank you very much for being with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. And now the rest of the news. We begin in business where British High Commissioner to Nigeria, Mr. Richard Montgomery, says the trade value between Nigeria and Britain, which currently stands at £7.9 billion, has hit an unprecedented level. Mr. Montgomery, who made this known in Abuja, said UK-Nigeria trade and investment relationships are currently being built on a post-Brexit set of rules that bolster trade ties with the potential for mutual economic benefit. He said Nigeria is one of the countries that benefited the most from Britain's exit from the European Union, better known as Brexit. The envoy said Brexit had allowed more Nigerians to come, live, work, and study in the UK, culminating in the number of diaspora Nigerians in the UK increasing from 300,000 in 2021 to 550,000 in 2025. Now to the foreign scene. Indian opposition leader Rahul Gandhi has launched a fresh attack on the country's election panel, accusing its chief, Gyanshi Kurma, of protecting those murdering democracy. Gandhi told journalists today that names of voters had been selectively deleted from added to electoral rolls to help the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) win key state elections. He said his allegations of rigging were backed by 100% proof and that the poll panel had not taken action despite repeated complaints from his Congress party. The Election Commissioner for India (ECI) called the allegations incorrect and baseless. And finally, from the world of sport, Nigeria's national football team, the Super Eagles, have dropped one spot to 45th in the latest FIFA World Ranking, reflecting ongoing struggles in their 2026 FIFA World Cup qualifications campaign. The three-time African champion now face one serious prospect of missing out on a second World Cup appearance in 8 years, following a disappointing round of results in Group C of the African qualifiers. To keep their qualification hopes alive, Nigeria must win their final two group fixtures away to Lesotho and at home against the second-place Benin Republic, scheduled for next month. And with our sports story, we wrap up our Newsline for today. But before we go, here is a look at the main points in the news again. We told you that the federal government has returned history to basic school curriculum. You also heard that President Bola Tinubu has consoled the family, FRS United Capital, over Afriland Towers fire. And from the world of entertainment, you heard that Davido is set to make Coachella debut. In the foreign scene, UK envoy has hinted at Nigeria-UK 16 trillion naira current trade value, highest ever. From the foreign scene, Rahul Gandhi says India poll panel is shielding vote thieves. And on sport, we told you that Super Eagles have slipped to 45th position in the latest FIFA ranking.
And that's the size of our Newsline on this beautiful radio station, Melody 100.7 FM, Ibadan. Do remember to join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. The news was compiled and produced by Bobola Egunfemi and Nofiu Eniola. It was edited by Temitope Brahima. My name is Pretty Adenike. Good afternoon and thank you for listening. Do stay tuned for the translated version. Coming up now. Melody FM 100.7. Stay cool with Melody. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkòṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbọ́ kókó oníròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ dá ẹ̀kọ́ ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà sínú àtẹ ìkàwé láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Ààrẹ Tinubu kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àjọ FIRS iléeṣẹ́ United Capital lórí iná tó ṣẹyọ ní ilé gogoro Afriland. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, Davido ti ṣetán láti kópa fúngbà àkọ́kọ́ níbi ayẹyẹ Coachella. Nílẹ̀ òkèèrè, Rahul Gandhi ṣe lálàyé pé ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe kòkárí ètò ìdìbò nílẹ̀ India ń dáàbòbò àwọn tí ó ń jí ìbò. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ Super Eagles ti já wálẹ̀ sí ipò 45 nínú ìgbìyànjú láti kójú òṣùwọ̀n fún ìdíje ife-ẹ̀yẹ àgbáyé tàjọ FIFA tí ó wáyé lọ́dún 2026. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà olórin Afrobeat tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà David Adeleke tọ́pọ̀yẹ́mọ̀ sí Davido ti ṣetán láti kópa fúngbà àkọ́kọ́ níbi ayẹyẹ ọdún orin Coachella yìí tí ó wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Àwọn tó ṣe agbátẹrù ètò ọ̀hún ni wọ́n ṣíṣọ lójú àwọn tí ó kópa níbi ayẹyẹ náà tó sì jẹ́ pé Davido jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olórin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó kópa níbẹ̀. Bákan náà Sabrina Carpenter, Justin Bieber àti Karol G náà ni ó lékè téńté nínú àlàkalẹ̀ orúkọ àwọn èèyàn tí ó kópa níbi ètò Coachella tọdún 2026 ọ̀hún. Lára àwọn tí ó tún kópa láti rí Young Thug, Major Lazer, Sway Lee, Teddy Swim, Giveon àti Central Lee. Wáyé o, ìjọba àpapọ̀ ti dá ẹ̀kọ́ ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ṣe pàtàkì nínú àtẹ ìkàwé àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lójúnà àti ro ìdánimọ̀ àpapọ̀ ìṣọ̀kan ìnífẹ̀ẹ́ ìlú ẹni lágbára sí i. Iléeṣẹ́ tí ó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ kéde ìgbésẹ̀ náà tó ìṣelọ́lẹ̀ pé èyí ni ìgbà àkọ́kọ́ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ yìí yóò máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìtàn orílẹ̀-èdè yìí láti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ dé ilé ẹ̀kọ́ girama. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ tí ó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ náà ṣe filéde, àtúntò yìí jẹ́ ẹ̀bùn ńlá fún orílẹ̀-èdè yìí tí ó sì so àwọn akẹ́kọ̀ọ́ papọ̀ mọ́ orísun wọn níbi yóò tún ṣe fi ẹsẹ̀ ìṣọ̀kan àti ìfarajìn fún ìdàgbàsókè àpapọ̀. Iléeṣẹ́ Afriland Properties Limited tó jẹ́ ẹni tó ní ilé gogoro ọ̀hún àti gbogbo àwọn tí ó ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Wáyé o, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti kìlọ̀ fún àwọn adarí òṣèlú láti dẹ́kun ìwà
èyí tí ó lè ṣe ìjàmbá fún ìjọba tiwantiwa. Ààrẹ Tinubu ṣe ìkìlọ̀ wípé àwọn ọmọ ilẹ̀ yóò lè jẹ̀gbádùn èrèjẹ ìjọba rere ní ibi tí làásìgbò àti àmúyàn ètò ààbò bá ti ń wáyé. Ààrẹ nínú ọ̀rọ̀ tó bá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí sọ lánàá èyí tó ṣàmì òpin ìjọba pàjáwìrì tí wọ́n kéde látàrí ìlú ọ̀fààrọ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers ṣe lálàyé pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó dìbò yan àwọn adarí sí ipò ní ẹ̀tọ́ sí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìjọba. Ó wá ṣe lálàyé pé ó ṣe pàtàkì kí ìṣọ̀kan wà láàrin ẹ̀ka aláṣẹ àti ẹ̀ka aṣòfin ní ìpele ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ fún ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo ló ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sanwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè wá àsìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Nílẹ̀ òkèèrè, adarí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ní ilẹ̀ India Rahul Gandhi ti gbójú àgọ́ sí ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún tó sì fẹ̀sùn kan adarí ìgbìmọ̀ náà Ganesh Kumar pé ó ń dáàbòbò àwọn tí ó ń ṣe ìjàmbá fún ìjọba àwarawa. Gandhi sọ fáwọn oníròyìn lónìí pé orúkọ àwọn olùdìbò kan ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ yọ kúrò tàbí ṣe àfikún lójú náà ti ṣe ìrànwọ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú Bharatiya Janata tí ó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́ láti jáwé olúborí nínú àwọn ètò ìdìbò tí ó ṣe gbòógì. Òṣèlálà ìpè ẹrímọ́jẹ́mìsó wà fún ẹ̀sùn tí òun fi kàn yìí tó sì jẹ́ wípé ìgbìmọ̀ tí ó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò náà kọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ ti pe àkíyèsí ìgbìmọ̀ sí lọ́pọ̀ ìgbà. Wàyí o, àjọ tó ń rí sí ètò ìdìbò nílẹ̀ India ti wá ní ìrọ́gbù ní ẹ̀sùn náà tó sì jẹ́ wípé kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ bó ti wù kó mọ́. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Super Eagles ni ó ti já sí ìpele karùndínláàdọ́ta nínú ìgbìyànjú láti kójú òṣùwọ̀n fún ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàjọ FIFA tí ó wáyé lọ́dún 2026. Ní báyìí ó ṣeéṣe kí wọ́n pàdánù àǹfààní kejì láti kópa níbi ife ẹ̀yẹ àgbáyé ọ̀hún láàrin ọdún mẹ́jọ lẹ́yìn tí wọ́n fìdí rẹmi nínú ọ̀kanòjọ̀kan ìdíje tí wọ́n ti gbà. Láti jẹ́ kí ìrètí orílẹ̀-èdè yìí kó di ọ̀tun padà, ikọ̀ Super Eagles gbọ́dọ̀ jáwé olúborí nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì tó kù tí wọ́n yóò gbá, èyí tí wọ́n yóò gbà lókè ta pẹ̀lú ikọ̀ Lesotho àti èyí tí wọ́n yóò gbà nílé pẹ̀lú ikọ̀ olómìnira Benin, èyí tí ó wáyé lóṣù tó ń bọ̀. Ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sópin, ẹgbọ́n àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ dá ẹ̀kọ́ ìtàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà sínú àtẹ ìkàwé àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Ààrẹ Tinubu kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àjọ FIRS iléeṣẹ́ United Capital lórí iná tó ṣe yọ ní ilé gogoro Afriland. Bákan náà àfitún